đấy. Thì ở trong này thì có một cái đánh giá nó là về xã hội, thì đây là một cái cực kỳ phức tạp. Ví dụ những cái dự án Legato của ông ở Việt Nam thì bây giờ nó liên động chạm nó rất nhiều các cái vấn đề về chính trị, về xã hội, về văn hóa, thậm chí là các cái phần sự tham gia của bên kinh tế nữa, thì rất là khó. Và thứ hai là đánh giá về như vậy thì nó nói chung là phức tạp, rất là phức tạp, và hay là thỏa mãn các cái nhu cầu của người thụ hưởng vân vân ấy. Đây là một vấn đề cực kỳ lớn trong cái đánh giá, nhưng mà nó vẫn phải đánh giá như cái đấy như vậy, và có những cuộc thảo luận rất là nảy lửa về những cái đánh giá như này. Nói chung là đánh giá thì một số các cái cá nhân thì không cần phải đánh giá, và xã hội cũng không quan tâm đến đánh giá, những cái đánh giá lớn, cái là lớn thì nó là cả một cái, nói chung là nó rất là rõ khi mà đánh giá, bởi vì nó có những cái báo cáo và các sản phẩm đầu ra nó rất là rõ rồi. Thì đối với cái nhóm nghiên cứu mà của giáo sư thì có phải báo cáo với đơn vị chủ quản hay không, và cái đơn vị chủ quản họ có cái căn cứ vào những cái dự án của nhóm nghiên cứu đấy để họ có những cái đánh giá nhận định gì không? Okay. I just like ask you a question from now that you have a big project and a large project, for example Legato, for example now, and do you have every year or every 2 years you have a report to the government or to the university? It depends who the donor is. So we have some donors who are foundations. They sometimes request a report every 6 months. Every 6 months, okay. But this is not very good because then you spend more time with writing reports than with doing research. But with the German government and the European Union, it is one time a year you have to deliver a progress report. Okay. Every 1 year? Every year. Okay, report. Tức là ví dụ những dự án của ông ấy thì bình thường yêu cầu là khoảng 6 tháng, nhưng mà thực ra là 6 tháng có đánh giá, bởi vì nữa chưa đã có cái kết quả gì đâu đánh giá. Báo cáo. Vâng. Thì nhưng mà đa phần hiện nay ở châu Âu thì đa phần khoảng tức là báo cáo thì một năm đánh giá một lần. Có những cái báo cáo về báo cáo là cho cái đơn vị mà họ cấp dự án. Đúng hay rồi. Là báo cáo cho cái đơn vị chủ quản của mình. And a report for the donation partner or for the government or the university? Which kind of the reports? We are reporting for the donor always, and the donor is the government or the European government. Okay. And they get a report, and usually the university has a copy of the report. But a copy of report. Yeah, but they are not decisive. Decisive is a donor because it's all based on the project. Okay. Sometimes the report is just 2 pages. 2 pages? Yeah, the German government has a questionnaire, and then is everything according to plan? Yes. Have any deadlines been missed? No. Any changes in consortium? No. Have all objectives been achieved? Yes. Is there any risk that future objectives will not be achieved? No. Okay, 2 pages. Yeah, maximum. done. So that is a report. Okay. But they will request that when you are not in your first year, but in the second or third year, you publish the results of your project, and they must be published in international peer-reviewed journals. And then you have this 1 page or 2 pages of a report, but then you attach the publications from the journals. And if there are no publications, they will come back to you saying, you say everything is going to plan, if you have no publications, where are they? So give me more details about your research. So you can have a very short report without very much bureaucracy if you can document with the publications that the research has made progress and new insights have been published already. Okay. So, Okay. Tức là báo cáo rất đơn giản, tối đa là 2 trang thôi. Vừa thường câu hỏi yes and no thôi, cái câu hỏi vậy. Nhưng mà quan trọng nhất là tức là ý là có thể là báo cáo cho cái người tài trợ này, hoặc là nếu mà chính phủ cần thì nó có cái copy là báo cáo, hoặc là các cái ví dụ như trường đại học thì nó cần thì báo cáo, nhưng mà các bản copy thì cũng không cần, bởi nó quá đơn giản rồi. Báo cáo ấy thì đơn giản, nhưng mà cái quan trọng đó là xuất bản trên các tạp chí quốc tế, tức là cái output xuất bản quốc tế, đấy mới là cái quan trọng hơn, phần những cái báo cáo là không quan trọng. Okay.
In this sense, you save a lot of bureaucracy if you make sure that the evaluation of the project is done by the donor, so you don't have the trouble in the university. Yeah? You use the established mechanism of science, so you don't have to test every report. If it's going through a peer review in an international journal, it's going to be tested anyway. So you make use of that to make life easier for the university, but have a very good screening in the academic sector via the journals and via the project management. And publications are very important. I remember we had a project, it was the one before Legato, it was called Alarm, and it was a pretty large project. It was 69 institutes from 38 countries around the world. And we had to coordinate it. The budget was some $30 million. So it was, by the time, the largest biodiversity research project in the world. And it was funded by the European Commission. And at the end of the 5 years, they invited us to come to Brussels and say, okay, now give us a summary, 2 days summary of your results. And we were there with 4 persons, one from soil science, one from biology, one economist, so covering the different sectors, and gave our presentations. And they said, okay, so we have now an overview, so we have some more questions, and then we can have a detailed discussion in the second day. And then the question they had, how many publications do you have? The coordinator said, well, actually, I can't tell you because the project just ended and people are still writing. So we have no final number. How many do you have? You see, we have been doing some newspaper reports. We had 5 TV shows in Germany. We had 2 in England. We had 3 in Vietnam. We had 2 in the Philippines. You see, but the publications, they are still being written. And the donor said, give us a number. Okay, but it's a preliminary number. It's not the final number. We know how much is it. Yeah, I said it's about 1,028 publications in peer-reviewed journals. Thereof 20 in Nature and Science, 5 title stories of Nature. But as I said, it's preliminary. They said it's more than 1,000 peer-reviewed publications, 20 Nature and Science. Could you please go out? We have to discuss. So they sent us out. They discussed. And then our project officer came out and said, you see, I am entitled to invite you for dinner this evening. We have no more questions tomorrow. No more questions. 1,000 publications answers all questions. The publications are of key importance to assess the output of a project. Tức là bên đấy thì đúng là vẫn rất là coi trọng cái xuất bản. Anh không thể nói được với tôi là tôi hoạt động tôi là rất đa dạng, mà tôi là đã tập luyện cho bao nhiêu dự án, tôi lên TV bao nhiêu lần, tôi làm hoạt động như thế, tôi chạy dự án không quan trọng. Anh không quan trọng em đi đâu, anh làm gì. Anh quan trọng nhất là cái xuất bản. Cái xuất bản của anh anh xuất bản bao nhiêu cái bài thậm chí sách bao nhiêu vân, tức là cái output ra. Anh tôi còn không quan tâm muốn làm gì cả. Show đi đâu, làm gì, gặp ai, lên TV bao nhiêu lần, không quan tâm. Rất là thì nghiên cứu thì gỡ bằng nhiều sẽ để cần đại ý là như thế. Con hỏi chút này thứ nhất, chẳng hạn ví dụ như ở bên đấy ở Đức ấy, thì họ có cái khái niệm về gọi là nhóm nghiên cứu mạnh hay là nhóm nghiên cứu xuất sắc hay không? Okay. Nhá. Và chính phủ hay là trường đại học của Đức ấy thì họ có ưu tiên cho lĩnh vực nghiên cứu nào không, và với cái việc mà ưu tiên cho lĩnh vực nghiên cứu đó thì họ có cái chính sách cụ thể nào để mà thúc đẩy cái việc phát triển các cái nhóm nghiên cứu theo cái hướng ưu tiên đấy không?
Okay, I just like ask you one question because in Germany, are there various kinds of research group? For example, in Vietnam, there are, for example, now in Vietnam, there are excellent research group, but in Germany, do you have this or not? And what about the priority for research orientation in Germany, and state government or university will be supported for priority of research or not? For the first part, we have since 5 years what the government calls an excellence program, which means part of the money for research is handed out to, after an assessment of their quality, there is a call. Universities hand in their documents. Okay. The government selects the how do you call it? Excellence faculties or excellence institutes. So it's not the university level, and they get some extra money. And that is, in your case, it was the institute, and then it was the Center. what we call department. Was in your words. For university faculty department and department belong to the faculty in Vietnam. Department is part of the university, faculty, institute. No. In Vietnam, university, institute, faculty, and department, and research group. Louis. We have the faculty has many institutes. Okay. Yeah, you have to clarify that. We have the natural science faculty has the institutes for physics, mathematics, biology, blah blah blah. And here it's Faculty like a school, like school or a small university faculty. no, not. But the money usually for the excellence doesn't go to working groups, but to the level above, which was department in our case. What was between the institute and the working group? In between was institute, maybe the faculty or department. In Vietnam, for example, in the Vietnam National University. You had another word. Department was our name. You had another word. Research group. Research group, and then with Department. What I call department, and then is institute. Faculty and institute. So the money goes to the departments. Okay. Because they are official institutions, and they must have the qualification, and they get the excellence certificate. Okay. Now in Germany there are 7 excellent research groups now in Germany. 7. No, there are Now some 50, something like that. 50. Yeah. 50. Okay. But in different disciplines. So it's biochemistry, or it's genetic engineering, or it's mechanical engineering, or it's also distributed very evenly distributed between social sciences and natural sciences. So because they want the best. So the best of social science, the best of humanities, and the best of natural science, and the best of engineering. So it's evenly between the different disciplines, and it's also rather evenly distributed between the kinds of universities, technical universities, and research institutes. So they look for the best from everything, and that is then this initiative. Not only a specific field. Tức là đấy thì Quân đã biết nhé. Thì hiện nay là ở Đức ấy, khoảng 50 như vậy thì nó trên cả nước và tất cả các lĩnh vực, trong lĩnh vực nó chọn ra một cái nhóm cái tiêu biểu nhất. Như khoa học sinh nhân văn là một, công nghệ là một, biology là một, tức là mỗi một cái là lĩnh vực họ sẽ chọn ra một cái ông xuất sắc nhất. Và thứ hai là cái tiền ấy, cái money thì nó là
đầu tư ưu tiên cho cái bộ môn này. Cái bộ môn này chỉ tương đương với cả nhóm, nó rót thẳng vào đấy chứ không rót cho các trường nữa. Chính phủ rót thẳng về cho các nhóm đấy, chứ không qua trường nữa. Đấy thì đấy là được công nhận, nó sẽ được một cái certificate công nhận đó là cái nhóm nghiên cứu xuất sắc của bên Đức, và kinh phí được cấp luôn trực tiếp cho cái nhóm nghiên cứu mạnh đấy. Nhưng mà nó rất nhiều cái lĩnh vực, mỗi lĩnh vực chỉ có một nên là khoảng 50 thì một thôi. Tức là không rót trực tiếp về cho các cái thì sau bây giờ hỏi cái giáo sư về cái chẳng hạn ví dụ như là các cái So I have only one question which I see which is not dealt with. Các cái doanh nghiệp ấy, họ có tài trợ cho Because that is number 8, the sources of funding. Yes. Because for number 9, the answer is very simple, no. And for number 10, it is just, I can tell you what my experience was that if you have less bureaucracy by using the evaluation from externals, like from the donor, it makes much life easier in the university. And so it's not a bad idea to have, so from my point of view, an effective working group is a working group which is there to solve a problem. And as we are scientists, whenever we have answered a question, the result is 10 more new questions. But then this one question is finished, and then you can think about new working groups. And if it's just for solving a question, then the time is also limited until you have a solution. And then the criterion for getting the members together is not whether they are old, experienced, have fundraising, have many lectures. The criterion is, do they have something to contribute on this issue? Just very much issue specific, and that makes for very effective work. So I would always focus working groups on a certain problem to be solved, on a certain research question. And when the question is answered, we publish that together. And then we think about new research questions, and then maybe the same people, maybe other people, maybe mixing, who will do the next work. So, but always based on a question to be answered. And questions to be answered is always make a good publication. Publication is not bad. Sure. Okay, international cooperation. Yeah. So that is the way we would do it. And as I said, it has been, I don't like the idea like in some countries everything is based on project money. You don't have any kind of core funding. I think that is not good. But have the projects as a basis for the working groups has been proven very effective. Okay. And then the question about the sources of funding. It depends very much on which discipline you are. If you are in mechanical engineering, you will have money from business. If you are in nature protection, there is hardly any business interested in that. If you are working in the same field in nature, but you do genetic analysis, the pharmaceutical industry may have interest in your gene sequencing. There might be something interesting in for them. In our field, we mainly have funding from public authorities on the regional, national, and European level. Okay. For social science and humanity, for example, history or philosophy? History is only public funding because there is nobody from history who has a business. So, state government or the... Apply for funding with the last Vietnamese king, he will not answer. Yeah. So historical figures are not a good place to apply for money. So, but some foundations also give money. Civil society usually doesn't have money.
or not enough. I have been doing 2 or 3 projects for civil society, but there was always low budget projects because I don't have much money. So more money for real research comes from the public sources. And for some people from business, but not for others. Okay. Various kind of resources. Yes. Yeah. So I've been doing research for the government of Austria, the government of Luxembourg, the government of Germany, the OECD, the European Union, the United Nations. Yes. It's all public sources. Ok. Tức là nhắc cái câu này thì không rồi. Thì cái câu này thì cái câu 10 ấy, thì ông ấy có một cái gợi ý đó, cái lời khuyên ấy, đó là hãy cố gắng là các cái nhóm nghiên cứu này có cái tức là tạo ra một cái tiếng vang, một cái effect, một cái tác động lớn trong xã hội. Và cùng đó thì là ví dụ các cái trường, các cái viện nghiên cứu hoặc là các cái trường đó, thì trên cơ sở đó rồi thì mình có một cái chủ đề nghiên cứu thật là hay, sau đó thì mình apply vào các cái đấy và mình cố gắng chạy tốt một cái chương trình để tiếp tục ra một cái dự án mới, làm sao mà tạo ra được một cái effect, là cái tác động rất là rõ trong xã hội. Và cái câu hỏi thứ 8 là các cái nguồn, thì nó bảo là tùy từng dự án, nhưng mà đa phần là các dự án họ lấy các cái nguồn kinh phí tùy vào chủ đề của dự án. Ví dụ về khoa học tự nhiên hoặc về công nghệ thì lấy cho các cái kinh tế, các business, doanh nghiệp chẳng hạn đấy. Và các cái nguồn như vậy thì đa dạng, thực ra có nguồn có thể cung cấp đủ nhưng không đủ, xin các nguồn khác rất nhiều các nguồn khác nhau. Thì mình sẽ câu hỏi là ví dụ trong những kho chuyên văn như sử học chẳng hạn, nếu mà ngoài ra cái này thì là nguồn kinh phí nạp pháp của Việt Nam là được thôi, chứ không thể lấy cái nguồn kinh phí của các doanh nghiệp được. Doanh nghiệp không tài trợ lịch sử, tài trợ chết vân vân, thì lấy là các nạp pháp được cái nguồn như vậy. Thế còn cái nguồn mà trường đại học có cấp cái nguồn kinh phí thường xuyên không? For example, now I have project. I working for the university, but in Germany, is every year or every 2 years, university support for my research or not? A project From private project, for example, now basic research. Basic research, Yeah. university. Well, in the universities, the university has a kind of a program. Okay. And that has changed in the last few years. It is now more competition oriented, so different faculties, or in your terms, institutes, they make proposals for research priorities of the university. And they all get a same amount of basic funding, so the salaries for the professors. But then the rest of the funding is allocated in a competition, because this is a very good research and this is not a very good idea, so they get it for different research priorities. They can hand in new research proposals every year, but usually one research priority lasts 3 to 4 years, something like that. So if you are part of such a research priority, your work is funded for the 3 to 4 years until this priority has done its duty. And then you have to prepare a new proposal to have the same amount of money. But your salary will be the same. But if you have a research priority, then you will have some additional money to buy things, to hire some additional assistants, or exploit some PhD students, or things like that. Okay. Then, because in Vietnam, the salary is different. Because I still have a salary normally every month or every year. But if I have a new projects or private project, I have money from the projects. There are two kind of sources in Vietnam. Yeah, but it's different in Germany, because when I apply for a project, then they say that they pay some people for the project, but not the permanent staff of the university. The permanent staff of the university, if you're a professor working at the university or research assistant working there and have a permanent contract, then you are paid by the university,
you are part of the project, but you don't get money from the project. Okay. No salary. What you get from the project is, for example, travel costs to go to international conferences. Sure. But since you are on the pay list of the university anyway, Okay. then you don't get extra money. Okay. This also has to do with the fact that the payment in Germany for a university professor is a fixed sum which he gets 13.5 times a year. So, 12 months, one additional in the summer and one half at the end of the year to celebrate our Christmas. You would celebrate Tet, so then you get half a salary extra for the presents for the family and things like that. So the salary is fixed, and then you negotiate with the university the number of hours you are lecturing. And if it's a research professorship, then it will be few hours lecturing, some hours internal administration, and more time for research. If it's a different kind of approach, you have more hours for lecturing and less for research. But it's always a combination in the university. I've seen quotes from Vietnam offering a professorship. And they said, your income depends on the number of lectures you give, multiplied by the numbers of students attending your lectures, and then that over a certain amount of time. As in Germany say, what do they get? Because we get one fixed sum, and then agreed number of lectures, irrespective of the number of students listening. So it's a very different kind of payment. And as I said, 13.5 times a year, which also means you do not need additional money from the project. I know in the United States, they are paying the professors for the time they are lecturing, but for the 3.5 months in a year where there is the academic break and no lecturing, they get no salary, nothing. So they must save money in the other 9 months to survive the 3 months. It's also, they have to look for projects. It's a very different system. We have the full-time all-year payment. Okay. And Vietnamese again different. So it's whether professors or university staff expect money from a project depends also on the normal payment. That's different by country. Tức là khác Việt Nam đấy thì còn rất thể Việt Nam rồi. Bên ấy thì ví dụ như mình có một dự án và theo định hướng chuyên môn ưu tiên của nhà trường. Nhà trường có cái dự án ưu tiên thì nó sẽ phụ thuộc vào các cái chương trình của nhà trường. Thì cái nghiên cứu của mình có phù hợp với cả cái chương trình, cái định hướng ưu tiên của nhà trường hay không. Nhà trường sẽ cho kinh phí tiền, cấp kinh phí cho. Nhưng cái kinh phí của nó thì rất khác, là nó không, tức là kinh phí theo cái cấp bậc gì ạ? Không, tức là có dự án nhưng mà dự án này tài trợ cho nghiên cứu, tức là nghiên cứu đi hội thảo quốc tế, cấp cho sinh viên cùng làm nghiên cứu v.v. Nhưng mà không được thêm gì đồng nào trong dự án này cả, thì nó có lương rồi. Hiểu không? Tức là mình có đấy, và thứ hai là mình tạo ra cái danh tiếng và xuất bản thôi, có thưởng cho xuất bản đấy, thưởng một bài xuất bản thôi. Chứ còn cái dự án nghiên cứu của mình ấy thì là không, đã nằm trong lương rồi. Và bắt buộc thôi anh phải có các cái dự án nghiên cứu đó. Đấy, để tăng cái ranking của trường lên, của cá nhân lên. Nhưng mà lương, đấy là lương. Lương thì lương của ông đã có hết trong cái đấy rồi. Đấy thì còn ngoài ra thì ví dụ ở Mỹ chẳng hạn, nó trả theo các cái thời gian giảng. Đấy, 1 năm là bao nhiêu thời gian giảng, bao nhiêu giờ vân vân, nó trả cái lương đó. Còn ngoài ra thì ví dụ ông đi nghiên cứu đâu thì không trả tiền. Thời gian đấy thì chẳng hạn có thể cấp kinh phí cho anh tiền như thế nào, cái lương cũng không có trong thời gian đấy. Hơi hệ thống hơi khác một tí. Nhưng mà ví dụ như là thử hỏi giáo sư xem là chẳng hạn ví dụ như là khi mà công bố một cái bài ISI ấy, từ Q1 đến Q4 chẳng hạn, thì cái mức thưởng của trường cho một cái công bố như thế là khoảng bao nhiêu?
Okay. For normally, for example, now that I publish, for example, this year or last year, I have published for one paper on the ISI journal. How many I get from the bonus from your university, for example? Nothing. 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 $2,000 or Nothing. 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 Publishing in ISI journals is a normal part of your job. Our department is assessed every second or third year by the government whether our performance is okay. And then we have all to table our ISI published journals. And if it turns out that we have not sufficient publications, publication is always a key criteria. And if we don't have enough publications, maybe next time around our core funding will be going down in the internal competition with other departments in the university. But then that's about the core funding. But publications, of course, publish or perish. Only if you publish, you have it. If I apply for a new project, I have to hand in the list of my ISI review publications. And in the meantime, some people even ask for the impact factors. So I have to hand in my ISI publications. And if that is a convincing performance, I have a good chance to get the project. So I have all kinds of reasons to publish without money. Okay. But because now I have many professors working now for the Leiden University in the Netherlands, for the on the occasion of end of the years or Christmas, for example. Now for the professor, I already published one paper on one article on the ISI impact factor journal. I get from the $1,000 or $2,000 from the Leiden University. No, I don't believe that, because you see, I'm publishing, I think, 5 to 6 ISI journal articles every year. In the meantime, I have some. 2 years? Huh? Every 2 years for? No, I publish 5 or 6 every year. Really? Yeah, I have some 80 articles now in ISI published journals, and only with the ISI journals you get the quotations of your papers, and how often you are quoted is important to show whether you are an accepted scientist. So I'm happy to have some 6,000 quotations of my papers now in other ISI journals. So that is what you need to be a player in the game. The European view on that essentially is it's like football.